little behind with the videos, and I think it's Sheba. I'm getting a couple of messages. Adile inna oru message I heard which was sent to me. Surya po ഉഴപ്പാണെന്ന് തോന്നണോന്ന് വീഡിയോസിൽ. So I thought, yeah, it is a little true. So I have to admit, I think with Kuttipatti and my work and everything, I think I have been a little behind with videos in Surya Simple English. But having said that, there are a lot of videos that I've already taken, and it is getting done. Okay, so it is being edited on. One of it is how to speak to your children in English during Christmas. Christmas കഴിയുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും അത് ഇടാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. I hope to. The tree is up, and the Kuttipatti Christmas edition is out. There are lovely stuff that's coming your way. And somebody asked me today a doubt about pronouns. As you know, I am poor in explaining the rules of English grammar. Good evening, everyone. But എന്നോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ആൻഡ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് മൊത്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ആവില്ല എന്ന്. ഒരു സ്പൈഡർമാൻ്റെ പടം കാണിച്ചിട്ട് ഹീ എന്ന് പറയണം, ഇറ്റ് എന്ന് പറയണമെന്ന്. സോ പ്രോനൗണിൽ നമുക്ക് ഇറ്റും ഹീയും ഷീയും ദയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. നൗണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രോനൗൺ. ഓക്കെ, സോ ഹീ ഈസ് സ്പൈഡർമാൻ അല്ലേ? നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഓ ഹീ ഈസ് സ്പൈഡർമാൻ, അവനാണ് സ്പൈഡർമാൻ. വാട്ട് ഈസ് പ്ലേയിങ് ഓൺ ടി വി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് സ്പൈഡർമാൻ, അത് സ്പൈഡർമാൻ ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഹീ തന്നെ സ്പൈഡർമാനിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നോ ഇറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നോ ഇല്ല. എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാറും. ഐ എം ഹോൾഡിങ് മൈ phone on a selfie stick, which is why it's a little shaky. Advance Merry Christmas to everybody, to you too, Nandana, Devi Nandana. So that's one, and we went to a school, okay? ഒരു എൽ പി സ്കൂളാണ്. എൽ പി സ്കൂളിൽ കുട്ടിപ്പട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാനും പോയതാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കോവിഡ് ടൈം, ദേ ഓൺലി ഹാഡ് അബൌട്ട് 6 or 7 students. കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ്, ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി അമേസിങ്. ദേ ലേൺ റിയലി ക്വിക്ക്, ഓക്കെ? ആൻഡ് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു റീഡ് ഫോർ ദെം സോളിഡെയർ. ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളാണ്. സോ ആസ് യു നോ, വലിയ ഫണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് 2 ഷെൽഫാണുള്ളത്, അതിൽ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് അന്നൊരു 6 to 7 സ്റ്റുഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓ ദാറ്റ്സ് ലവ്ലി സീമ, ഒരു 5 to 7 ടീച്ചേഴ്സും PTA പ്രസിഡൻറ്റും ഒരു സിസ്റ്ററും പ്രിൻസിപ്പളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ബ്ലോസ് മീ അവേ ഇസ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദ ഫാക്കൽറ്റി ഇൻ ആൻ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ഹാസ് ഫോർ എൻ എൽ പി സ്കൂൾ. 4ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ. അവിടെ എല്ലാം കൂടി 60 കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്കൂൾ. ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അടുത്ത് തന്നെയാണ്, പേരൂർക്കടയ്ക്ക് അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് അല്ലേ? അവരുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഡൂ സംതിങ് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ is tremendous. I really like that. So a friend of mine, Lija, she is driving some voluntary initiatives. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരത്തെയാണ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. ആ സ്കൂൾ അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ ഒരുമിച്ച് പോയി. ആൻഡ് ദെൻ there were these children, and I've got to say sweet children. We did on in under by അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബുക്ക് റീഡിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദറ്റ് ഐ ഡിഡ് ഇസ് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു റീഡ് ഫോർ ദെം ദ സ്റ്റോറി ഫ്രം Solidaire. Okay, hey Vijesh. And I was in the storybook Solidaire, I go out with my father, okay, when I was very small. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയായിരുന്നു I was your age. And what I tend to do is I try and speak to smaller children. ആദ്യം ഇച്ചിരി മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് then I try speak to them in English through expressions. And do you know that they really try and pick it up? But there was a little sweet mistake they made, because I told them I went out with whom.
Okay, so I asked, I went out with whom? പിള്ളേർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചോദിച്ചു whom? അപ്പോൾ പിള്ളേർ പറഞ്ഞു whom. They didn't figure it out. പക്ഷെ then I said I went out with my father. Went out with whom? Then they got it. Then I asked him, whom did you come with? But slowly they started responding, and there was this little girl in a red dress. She was very smart, okay? And apparently she is a new joiner. She's a recent admission. You should never undermine children, okay? വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും never underestimate children, because children are like super amazing and creative and talented. The only thing is we should nurture them so that they can actually come up. I'm sorry, I've got a bit of a cough. What do I have? I've got a bit of a cough. നമ്മൾ കോഫിനെ പലപ്പോഴും തെറ്റിച്ച് പറയും. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? കോഫിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമ്മൾ തെറ്റിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെല്ലാം അറിയാമോ? നമ്മൾ പറയും ഖഫ് അല്ലേ? ഖഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ CUFF ആണ്. അതെന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ കഫ് ലിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? സോ ഐ ഹാവ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് എ കോഫ് ആൻഡ് that was what I was doing, and then I was also busy with my office work because inippa namukku holidays alle, so I will be able to come a bit more frequently. And hey Sethu, response kittunnathu vare Sethu hello Surya ayichundirikkum. And what else did I do? We put, I have put the Christmas buntings here, which if you have subscribed to Kutti Petti, that's the one you see, it'll come by. We have not completed doing wrapping the door. There's the doll, and kanda adinte oru cheriya bhagam is, I don't know if it'll fall off. Hold on, see, it has to go up. And then what else did I do? I cleaned up my shelf a tiny bit, not much. I told you that I'll put clean up videos, right? That shelf over there, cleaned it up a tiny bit. Don't worry, Sethu, everything is fine. Yeah, hi Bhagyalakshmi. And Momo is being very naughty. And then another thing, they're adopted stray puppies. They're not mine, they are taken in the studio that I work in, but they are gorgeous. And അവരുടെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ കോൾഡ്, വൺ ഇസ് കോൾഡ് സ്നൂപ്പി, ബിക്കോസ് സ്നൂപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഹി ലുക്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദി അതർ വൺ ഇസ് കോൾഡ് അംബു, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ചന്തു. യാ, സ്വീറ്റ് ലിറ്റിൽ ബോയ്സ്. What else has happened? Well, it has been raining. There has been some maintenance work going on at home because my tap is broken, and it's still broken. Okay, it's still getting repaired. I have been missing my walks. I got a new membership in Trivandrum State Central Library. Oh, very good. I loved that, Sarita. Trivandrum Public Library is amazing, and it's been a feature. I mean, it's been there for centuries. When I was small, I used to go to the public library. Trivandrum Central Public Library is something I used to go very frequently. Private libraries and athrim recent പുസ്തകങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, but you will certainly get, and I'm so proud of you and your children if you have already, because nothing better than books. And nothing better than writing a journal or a diary, which is why journal sheets are included in Kutti Petti. It's small things that will make a big difference. Hey Nainan. So what else? If you have any questions that I can help answer, you should probably ask me. I'm going to sit down and take any questions that you might have. Yeah, hey Nayan, and hey, yeah. Did you put up a tree? Do you have the habit of putting up a tree? I love the Christmas feeling, you know. About your bestie, I've got many best friends. You've seen some of them on the video. That's what you mean, right? So I've got
Anju, who's a dancer, who's one of my closest friends from grade 5. I've got Deepa, whom we call Kutan, whom I've been friendly with since college. I've got Reshmi, whom we call Ammu, who is a friend from school. And then I've got a special friend, her name is Smita Varghese, but she lives abroad. She lives in Dubai. These are four, very close chums of mine from school and college days. I think that's a special place. And this year we haven't made any Christmas plans. Oh, I do have very many friends and I'm really proud of them. I am very close to them. And I think, one thing you should always encourage your children is to have friends. Because you need friends for your lifetime. When you have a bit of a low, or even to have fun with. But yeah, so maybe we will have a little Christmas around at my place, but nothing's planned as of now. Hello, Nandana. Oh, Nandana ille Nayana Mohan modern ezhirikkunengilum ille. And another thing is, Kuttipatti would now also be available through DC Books and Style Plus and other institutions. So once it is up, I'll let you know. But your special prices will always be on direct subscription from Sarita. I did not set up the crib this year because othering clutter aayirunnu. And then Aggie was like, okay, maybe we need not. So when she was a little not for it, I also, stepped off. Yeah, so what else? Ask me questions or please share something special you have done. I'm really proud of, a collective adoption of those 3 puppies. Although they are not fully mine, they are adorable and they are so much cleverer than Momo. Momo's is a real mandus in comparison. There she is sleeping right here, where Momo's is an adorable darling. There she is. And this Kuttipatti, the Christmas edition, the beautiful story about the night that changed everything. Momo is the hero. This Christmas, I think I'll probably be just mostly be home, reading, probably make a lot of videos, come on a lot of live, and we will probably meet up with friends. I know, Meera. I know, I've been told off, Surya Orappananu thonunu. Audio message kettappo I thought, okay, I'll come. Nayana, the Onam gift alle. Onam gift Christmas ine njan endayalum ethikkatte already avarodu paranjittunde. Super chat, yes or no? Super chat options okay. Open ആയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ സേതു. I have not really honestly had a lot of time to look into the super chat options, which I will. Let me put the light on because I think the light is failing. That's what you say, the light is failing. Yeah, so I think it should be slightly better now. Legal channel, okay. I know, Nine, I feel terrible. I've been putting it off for such a long time. It's also about figuring out what is the best thing to come by your way. What medicine? It's just a little dry cough, so no need for a medicine. I just have to drink more water. Oh, one more thing, supercharge as or no? Supercharge, yes or no? Superchat, I don't think I have it. I'm not sure. Yeah. I know, Naina, because I am so unpredictable and I don't come on a particular time. Adina Ganesh just tells me off. He says that you're forever never, എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമെയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സച്ച് എ സ്വീറ്റ് നോട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ. And I have to have some good topics for you, right? So Rational Optimist, the book that I'm reading, is really good. It's like Homo sapiens pole thanne, and it gives us an insight into how the world has evolved and how things have changed and how fortunate we are in the current scenario. Because of all the facilities that we have, like indoor plumbing, washing machine, internet connectivity, everything. Oh, thank you, Vinita. You've been very kind. So what are your Christmas plans? What are you guys up to?
Are you bettering your English, or are you just spending time with Surya? Simple English and that's it. I know that, I've been probably a little carried away with Kuttipatti, because Kuttipatti is like really fun, right? It's so creative, and it keeps me on my toes. So excuse me while I settle down. I promise to do more videos that are useful for you, and I promise to respond to as many messages as I can. Kuttipatti is now sleeping in. I'll show you, okay? She is such a delightful darling. And then see, the Momos Kuti, Mandush Kuti. Oh gosh, yeah, she is so adorable. Momo is, and Momo is the hero of Kuttipatti throughout. If not for Momo, I don't know what I would have done. This is a usage. Momo if not for Momo, I don't know what I would have done. And Momos is also getting naughtier by the day, and she bites now. But she and Momo was so excited. Oh, thank you, Sarita. Again, you're being very kind. Momo was so excited when the 3 puppies came home. Thank you, Peena. I know, but then I feel terrible, especially in the. I heard that voice message. I could relate, and I know that I haven't been, as active as I have been. I did make plans, okay? I make plans to come on the live, and then, something doesn't happen, and, excuses, like your excuses to not to speak in English. Naina, you can send me a an Instagram message, and I'll respond to you. Simple English with Surya. You will be able to very easily find me on Instagram too. So I try and put some updates there. Yeah. So, and then we've been eating a lot more of fish, because the Nabisa, the lady who comes to cook for us in the morning, she cooks delicious food. Oh, thank you, Dia. Oh, thank you. I'm so glad. I honestly hope that it inspires you, and I hope it inspires, okay, Seema, children to read more and, be a bit more creative. Yeah. So there's also one more thing. I was speaking to a friend of mine who is a psychiatrist recently, and I was telling her that Advika is finding it harder to read, because she's like, she can't be focused. And that's when she said, when you spend a lot of time on visual or digital platforms, for your brain, the easiest way to understand, comprehend something is if you put it visually, okay? Visually, our brain interpret and and when you give your brain a lot of visual exposure, digital anengilum, non-digital anengilum, what happens is your brain finds it difficult, it is harder for the brain to, it's tougher for the brain to read. Read ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രെയിനിന് കുറച്ചുകൂടി ജോലി എടുക്കണമല്ലോ, അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് കുറച്ചു കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം. So naturally there is a tendency for the brain to want easily understandable information, okay? And then I could relate, because I spend a lot of time on Pinterest, okay? That's one of my favorite apps. It's highly visual. I'll let you know, Anamika. It's highly visual, and one after the other, very deeply visual, beautiful illustrations and visual representation. And I was also finding it a little difficult to go through mails, go into the nitty-gritty of words. You get me? So it opened my eyes too. I've been staying away Pinterest for the last couple of days, and I already find a difference. Okay, നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യില്ല. And before
Surya Simple English, I used to very rarely use the phone, okay? Especially if I'm home, my phone would be lying around somewhere and I wouldn't be really on it. പക്ഷേ post Surya Simple English, because I'm also responding to your messages and I'm also researching a lot, I ended up spending a lot of time, screen time, and it has not been doing me good. So for Advika, it is a big cut down now because she really has to get back to reading more books, and she is being very kindly, voluntarily agreed to put down her phone and her iPad. Everything's with me now. And I have been staying away from Pinterest. But in the last 3 days, I've been reading more and less of, visual searches. So I wanted to share this with you because when the doctor told me that, it made absolute and total sense, right? That's why she said adonnan namukku cinema kaanan ishtam. When you're watching a movie, it's already interpreted for you, right? It is extremely visual and it has got the auditory bit to it, sound effects. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിനിമ കണ്ട് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But then I think you should also limit your time that you spend visually. And another one query, since you're not asking me any, is loads of queries on how do I improve my written skills. Same answer, nothing breakthrough. You improve your written skills by writing a little bit every day, which is why journals are an amazing way to improve your writing skills. Trust me when I tell you, because I also improve my writing skills because I write a lot of emails for work, right? And over a period of time, as you continue to devise, new concepts, you draft mails, you tend to get better. Your wordings get better, your sentence structure gets better, the tone of voice gets better, everything, okay? Noted, Gopika. And journals എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ ഡയറി എഴുതുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ journals are a big thing, okay? ജേർണൽസിൻ്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ജേർണൽസിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ക്യൂസ് ഉണ്ട്. ഓരോ പേജിലും ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഗിവ്സ് യു എ ക്ലിയർ ആക്ടിവിറ്റി ടു ഡു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ ബ്ലാങ്ക് ഡയറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റർ കിട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദാറ്റ്, ഓക്കെ? ആൻഡ് ഫ്രം ദെയർ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബിൽഡ് അപ്പ് ദ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ. സോ children, adults, I would really recommend that you get a journal. Of course, there are journal sheets in Kuttipeti which you can replicate. And even if you ഇപ്പം നമുക്ക് ബുക്ക് മേടിക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can probably Google journal images. ഒത്തിരിയും സാമ്പിൾസ് വരും. You should refer that, and I think using that reference and trying to make notes will help you write. Second and very important thing is it'll help you get into a bit more of a creative stream, because most of the times journal നമ്മളൊരു ഡയറിയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വിഷ്വലിയും ഒക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് എനി ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് ഹെൽപ്സ്, വിഷ്വലിയും ഒക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഐ തിങ്ക് ആൻഡ് ഇൻ കമ്മിങ് ഡേയ്സ് creativity is going to be a very important skill for you to have, right? Like communication, because things are changing so much in the world, right? And you need to be able to keep up, and your children need to be able to keep up. So you've got to really allow them to be creative. Fluent conversations happen once you start speaking very often as you can, and there are no shortcuts to it. And don't hesitate, go ahead and make some mistakes, and don't worry about accent, grammar and everything. Yeah, see, Visubi says that if you have any legal doubts, you can drop a note to Visubi's channel and you can get that. Ma'am, can you please Anamika, you can text me in Instagram. It's like a personal message itself, and I promise to respond. Yeah. So Visubi, I'll also write to you, okay, if I have any. So I guess you are a lawyer, yeah, a practicing lawyer. See, I'll probably need it if I say something silly online and then I get sued and things like that. Okay.
Yeah, oh, lovely to know, lovely to know. See, that's another amazing thing about it. I've met so many of you whom I would never have met in real life, and it's really amazing to be able to, you know, kind of interact with so many of you. So that's what. And that little, thank you, Grace, you're being very kind. The little plant, that money plant by the floor, is something I recently moved indoor. The Christmas tree is beautiful, right? I've had it for 13 years. Anamika, download Instagram, darling. It's although I will not recommend you to get into too many social media platforms. You can also send me an email. What do you do to get the activity videos? Oh, from January Kuttipatti, sorry, but it is still Kuttipatti, but I'll put in the digital versions. I'm going to put in playlists of Surya Simple English. So you will be able to Chitralekha, okay. You'll be able to kind of access it. Coming back to the tree, I bought this tree when Aggie was born. So she was born in January. So when she was about 10 months, for Christmas we bought it, and we put it up ever since, every year. And this year we have put up the baubles that we have created for Kuttipatti especially, and I love it. I'll show you in a bit. But I wish you asked me some questions and cleared some doubts that you have. Rujindrava is retracting messages. And what else? I hope you have probably started reading a little bit more. You know, books are like they are like a journey of its own. Okay, so if there's one skill I want you to develop, it's to read books. Anamika, I will share that. Yeah, I will. Kuttipatti, there is a WhatsApp number I'll share by the end of it. You can text in that and you'll get all the information you need. I know, pare videos are search so that's why I'm picking up playlists, but I think I will also leave digital copies of it so that you can actually use a QR code to scan and access those videos. Because sometimes even when I want to find a video, I'm not always able to. Voila, so okay, I guess there are no more questions. I will try and come a little more often. If you have any specific doubts, do send it across, and maybe I will address it in another live. With Foster's, oh, our room is filled with, now we're thinking about buying a new house. Oh, Ganesh, you are such a supporter of Kuttipatti, and I got you a little video of your boys receiving the box. It's so nice. Atrocities. Atrocities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൃത്യമാകാറില്ല. ഓ, ഇറ്റ്സ് അട്രോഷ്യസ്, ദുഷ്ടത്തരം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ. അവിടെ ഒരു മാസാക്കർ നടന്നു, ഒരു കൊലപാതകം. ഇറ്റ്സ് അട്രോഷ്യസ്, യുനോ, വളരെ അതിൻ്റെ ഡിറക്റ്റ് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കൂ. അട്രോഷ്യസ്, ATROCIOUS. Yeah, so atrocious. I think you can also say it on a light manner. Oh, it's atrocious. Our class in irikkanai pattilla angane. Okay. Introvert person means, oh, I'm an introvert. ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒതുങ്ങി അധികം സംസാരിക്കാത്ത, എന്നിൽ ഒതുങ്ങി കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. എക്സ്ട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഔട്ട് ഗോയിങ് ആണ്, എവിടെ പോയാലും ആൾക്കാരോട് വളരെ സംസാരിക്കുക. വി നോ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? പിന്നെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ പ്രകടമായി നമുക്ക് തോന്നും ചിലർ എക്സ്ട്രോവേർട്സ് ആണെന്ന്, പക്ഷെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അവർ ഇൻട്രോവേർട്സ് ആയിരിക്കും. ജഗതി ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. പുള്ളി കണ്ടാൽ ഭയങ്കര മെഗ്നാനിമസ് അല്ലേ, ഇത്രയും വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയല്ലേ, പക്ഷേ ഈസ് ബിറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻട്രോവേർട്ട്, ഇസ് എ വെരി ക്വയറ്റ് പേഴ്സൺ. നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ വിൽ യു കം ഓൺ ലൈവ്? Will you come on live or will you come for a live? Atrocities, പീഡനങ്ങൾ, ക്രൂരതകൾ. Yeah. Thank you, Abdul Latif. Thank you so much. I'm hoping to be a bit more regular. That's why I said if you have questions and if you send me, then what we can do is I can compile those questions. I can come on a live and I can try and explain it to you. Thank you, Grace. I am really glad. And hello, Alfonsa. Krurata, yeah, atrocious, yeah. Krurata, yeah, it's atrocious. Atrocities, kruratagal. I know. I hope you never have to use that word though, right? Atrocious. But it's got a nice sound to it, like CIOUS, shious na paranga, atrocious. Okay.
Okay, so 30 minutes into the live, 33 people and 31 likes. I like that. Hey Revati. So, are you cooking anything special for Christmas? And did you receive Kutti Petti 3? I had put in a letter. I wanted some of you to write back to me. Christmas Carol novel by Charles Dickens. Vishnu, I haven't actually, but I've been, reading snippets about it. It's a very famous book, like the one, The Night Before Christmas. I am yet to, but I will. But I've been listening to a lot more of Christmas carols this year because Advika has been playing some really nice carols. അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റസ് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇട്ടിരുന്ന മ്യൂസിക്. I quite liked it. Christmas is such a beautiful season. It is a time of giving, being kind. And as we wind up 2020 and probably have a much better and a really different year in 2021. But I guess make the most of it is what you have to do. So for the question, how are you? I've been having like serious aches in my shoulders, so I had to go meet an orthopedic surgeon, and I took some blood tests, and I have severe vitamin B3 deficiency. So vitamin B3, yeah. So I'm on I've got a weekly medication for that, but it's also because you have to have a lot of sun exposure for vitamin B3 to come. Not osteoporosis. Not yet. I was worried if I had, osteoporosis because my bone was hurting and my joints were hurting. But then I did a series of blood tests, and it's vitamin D3 deficiency. Visubi. Yeah, advance happy, Merry Christmas and Happy New Year. I really wish a much better year for everybody. But I think I'm always grateful for everything that happens. I think you have to also look at how things are good. Thank you, Grace. You're being very kind. Thank you for all your kind wishes and prayers. Oh, thank you. Afia, I missed that. I missed the name, but that was sweet. Afna, yeah. But I know I've not been putting, കുറച്ച് കൂടുതൽ കുട്ടിപ്പറ്റി വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെയും കൂടെയൊക്കെ ഒരു ചാലഞ്ചാണ് because I don't do the editing. I've got Rohit who does the editing for me, and he does a great job. But he also draws, and he gets a little, occupied with everything. But I think a couple of videos are going to come up. The calendar video is going to come out, which again is a creative initiative. But I really hope you guys like it because I am really loving making it. I am in Trivandrum, and I think this Christmas, for the first time, we will all be in Trivandrum itself. Last year we went off to Wayanad. The year before we went off to Munnar. So this year we're going to miss the trip. But Agi's gone to Dia's house because they are studying maths together. Because her mom helps, and I'm terrible with maths. Please come to Palakkad. Yeah, I've got a colleague of mine, a couple of them who are in Palakkad. So I don't think I've ever been to, but maybe not this year. I know that, this time whenever I go, there are plenty of people around. So I'm going to tell you before I leave, and I'll probably meet some of you. And then, tell you thank you in person for all the kindness and support. Anamika, just send a message, darling, and you will get a response. So I guess that's it. You don't have any more questions. So my apologies if you feel that you've not had enough videos. And Surya Orepana ennu parnju Bindu ano Beene ano enikku audio forward തന്നിരുന്നു. So I understand that ഇച്ചിരി ഉഴപ്പായിരുന്നു, പക്ഷേ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And now that I will also have a stretch of holidays, I will try and do more videos. I'll try and do some, usages. I am. ഈ prepositions ഒക്കെ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. They call sticky words, ഇല്ലേ? ഒരു നൗണിനെയും പ്രൊനൗണിനെയും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. They are also called clutch words. I think
those will only get better with usage. So be childlike. കുട്ടികളെ പോലെ they're very open to learning and they're not hesitant. കളിയാക്കുന്നൊന്നും അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല. പിള്ളേരെ തിരിച്ചറിയത്ത് പോലില്ല. I think once we become like them, it is so much more easier, to progress. Anyway, little progress is good, First, Deepa, have the wish and the want to do something, and then do it no matter what. Don't let anybody tell you that you are not good, or don't put too high targets. Have very small goals. Try speak a little every day. ഇപ്പോൾ ദീപനെ മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടട്ടെ, സ്വാഭാവികമായും സംസാരിച്ചു വരും. അത്രേ ഉള്ളൂ, വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. So there are many tips. And like I always say, the very least you can do is watch a video of mine, write down a few sentences. ഒരു ദിവസം ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ, നമ്മളെല്ലാം കൂടി പറ്റില്ല. അത് try and use it. Thank you Shaju. And don't let people judging you, make you feel bad. Everybody makes mistakes. I'm glad Deepa. My O sound എപ്പോഴും തെറ്റും. അഗ്ഗി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും തെറ്റും. നമുക്ക് മലയാളിക്ക് പൊതുവെ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഓ സൗണ്ടില്ലേ. ഓ സൗണ്ട് എപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും എനിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു എവ്രി വൺ. മിസ്റ്റേക്സ് ആർ ഓക്കെ. നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തെറ്റുമ്പോൾ ആകെ ഒരു ചമ്മലാണ്. ഈ തെറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ഇമോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊരു നാണക്കേട്, അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഇപ്പം ഞാൻ തട്ടിക്കുട്ടിയാണ് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നത്, വളരെ നന്നായി സംസാരിക്കില്ല. അപ്പം പ്രോപ്പർ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പഴയ കോൺഫിഡൻസിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ ദ സെൻസ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുന്ന കോൺഫിഡൻസിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, സ്വാഭാവികം. പക്ഷേ എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ അത് വർത്തമാനം പറയുക, പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ഓക്കെ, എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടു കഴിഞ്ഞോ? കുറച്ചധികം വീഡിയോസ് ചെയ്യുമോ അല്ലേ? ചെയ്യാട്ടോ. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷയദാരിദ്ര്യം വരും കേട്ടോ. സംടൈംസ് ഐ ഡു റൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്സ്. അങ്ങനെയാണ്. സം 300+ വീഡിയോസ് re-watch it. One every day. Even if you do one every day, you've got enough for a whole year. But I promise to do more. I think കഴിഞ്ഞ തവണ പോയപ്പോൾ we took about 10 and that's all getting edited. So and that's a nice location. പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ I also get a bit of motivation, അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്കൊരു you get a bit more of a drive to do something. ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബോറാവും. The reason I cannot do one-on-one coaching is because I don't have the time. രണ്ടാമത് I'm working, അപ്പോൾ I will not be able to do that. George Momo ഇവിടെ ഉണ്ട്. I'll show her before I wind up. But what I try and do is I do Google Meet up sessions which are all absolutely free. പക്ഷേ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഗൂഗിൾ മീറ്റപ്പ് സെഷൻ ഇടുമ്പോൾ എന്താ അറിയാമോ, യു ആർ വെരി ഹെസിറ്റൻറ്റ് ടു സ്പീക്ക്. നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പാത്ത് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും. ഐ ആം രമ്യ, താങ്ക് യു. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹെൽപ്പ്. ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വരുന്നു അല്ലേ? സോ യു ഷുഡ് സ്പീക്ക് അപ്പ്. ദ മോർ യു സ്പീക്ക് അപ്പ്, ദ ബെറ്റർ യു ബിക്കം. ഓക്കെ? Maybe once this corona everything dies down, I hope to run like a little day workshop. And all these will of course be always free, because that's my intention, is to only spread the message and get more people comfortable to speak the language. But let's come to that point. But for now, I'm really glad about picking up 3 puppies from the street. Snoopy, Ambu and Chandu. You should check their pictures in my Instagram. So finally Momos has a few friends. Ambu ഇത്രേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ചീറി നിൽക്കും മോമോസിൻ്റെ അടുത്ത്. മോമോസ് പോയി ഇങ്ങനെ തൊടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ മോമോസ് വലിയ കുട്ടിയും അമ്പു കുഞ്ഞും അല്ലേ. കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പേസിൽ ഞാൻ അവരെല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഇടാം. And I think I will be focusing on doing some videos, of course, and I will try and come on more lives. But and thank you for that note telling me off that Surya Orpana, because I felt the sting. എനിക്കത് കൊണ്ടുപോയി സത്യമായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. So I came online. And of course we are also sponsoring Kuttipettis for a lot of children this Christmas. So if you can afford to spare 250 rupees for a child,
നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്തിരി അറിയുള്ളൂ, പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടത് മുതൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനേക്കാൾ ഓക്കെ. ഐ നോ റൈറ്റ്, ഇച്ചിരി ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ മതി, നമ്മളെല്ലാം മലയാളീസ് അല്ലേ. മലയാളം പോലെ പ്രയാസമുള്ളൊരു ഭാഷയുണ്ടോ? അക്ഷരശുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. മലയാളം നല്ല കടുത്ത മലയാളമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്ത കൂടിയില്ല. വണ്ണം ഇതിനേക്കാളും കൂടിയിരുന്നു, ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ണം കുറച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. സ്വയം ഓൺ എ ഡയറ്റ്, നല്ല അവിയലും മീൻകറിയും ഒക്കെ കഴിച്ച്. മൈ റൂട്ടീൻ വീഡിയോസ് ഹെൽപ്പ്. I have not been able to really pull off another one like that yet, but I'll keep trying. Okay. Wow, 40 minutes. നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സമയം പോണത് അറിയേയില്ല. And I keep yapping away, but thank you so much for the love. And thank you for all the criticisms as well. Thank you, Tushara. നല്ല criticism ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. I like that because even with കുട്ടിപ്പട്ടീൻ്റെ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ പോരാ അത് പോരാ, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ കേട്ടോ. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാനും വിചാരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കും. അതെല്ലാവരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. ഓക്കെ. പക്ഷേ പിന്നീടിരുന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ തിങ്ക് ശരിയാണല്ലോ ആ പറഞ്ഞത്, അത് കറക്റ്റാണ്, ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നന്നാക്കാം. എനിക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ 8th പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. I think ഞാൻ 10th ആകുമ്പോൾ നല്ല വെരി ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ്. Have many sentences for daily usage. Okay. Either you're saying that I have or you're saying that I should. I will definitely try and include. Okay. Situationally ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, and it'll help you all. The light is like fully fading off, but as you know, I have a nice view from here. I will show you momos and then I'll go away for today. I will try and catch up with you more often for Christmas, but keep in mind, don't waste your time on social media too much, even if it is Surya Simple English. I mean, look at things objectively. Is this going to help me? Social media platforms, OTA sites, OTS, right? Okay, it's all designed to grab our attention. Okay. And I was listening to this podcast. Let me tell you this. നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാനൊരു 1000 രൂപ വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തരുമോ? ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാം, എങ്ങാനും കിട്ടിയാലോ. നിങ്ങൾ ഒരു 1000 രൂപ വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ തരുമോ? Aggi got that as a gift a while ago when she was small. She's got a bigger guitar now. Will you give me 1000 rupees if I ask you? Will you give me 1000 rupees if I ask you? Respond. Hesitate ചെയ്തല്ല, genuinely പറയണം കേട്ടോ. Jinsi, it's coming. Kuttipatti 4 is really Christmas special. I hope you get it on time. Tell me, will you give me 1000 rupees if I ask you? No. Okay, good. No. Okay. Go on. I wanna read from more of you. വെറുതെ ഒരു കാര്യത്തിനല്ല, വെറുതെ ചോദിച്ചാൽ കണ്ടോ? No. Okay. Not this corona time, right? Okay. അപ്പം no. Okay, I'm glad. Okay. See, most of you are saying that you will not give 1000 rupees if I ask you or somebody asks you. അല്ലേ? ഞാനാണിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാണ് തരില്ലയാണ്. പക്ഷേ you've already given me good 40 minutes of your time. Okay. So fundamentally നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന ഒന്നാമത് നമ്മളിങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ സ്വീറ്റ് അലറിയ അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ AI ഉണ്ടല്ലോ, അൽഗോറിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയാ യു ആർ സോ സ്വീറ്റ് ഡാർലിംഗ്. സോ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് കാണുന്നത്, അതേ ജോണറിലെ സാധനങ്ങൾ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. I'll tell you another thing. ഇപ്പം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലാണെങ്കിൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഫിനിഷായി 1, 2, 3, 4 സെക്കൻഡ്സിൽ അടുത്തതിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ആകും ഇല്ലേ? സോ യു ആർ സോ കെയർഫുൾ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഗിവിങ് മണി, ബട്ട് യു ആർ സോ കെയർലെസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഗിവിങ് അവേ യുവർ ടൈം. Your time is worth more than 1000 rupees an hour. The reason being, നമുക്കൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ. Which is why I say don't ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സമയം കളയരുത്. Never, waste your time
on something that doesn't benefit you. Okay, have fun, spend time with your family, grow plants, go for a walk. പക്ഷേ നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായും നമ്മുടെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഈ റാൻഡം എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ദേ ആർ കില്ലേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജിയോയുടെ കണക്ഷൻ എടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കണക്ഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ജിയോ ടി വിയും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വാസ് സർപ്രൈസ് ബിക്കോസ് യു ഗെറ്റ് സോ മെനി തിങ്സ്. അപ്പോൾ പഴയ കണക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ടി വി ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഓട്ടോ പ്ലേ ആവുകയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് മീ, വോയിസ് പ്രോംപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് മീ ടു ട്രൈ സേയിങ് ജിയോ സിനിമ. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് നമ്മളെ ആ ജിയോ സിനിമയിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ്. അതാണെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലെയുമല്ല, ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അത് പ്ലേ ആയി തുടങ്ങുകയാണ്, റൈറ്റ്? സോ ദ ഹോൾ വേൾഡ്, because of all this commercial products, everybody is pitching something. I'm also speaking about Kuttipatti, right? So you should always evaluate, is that really worth my time? ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ 1000 രൂപ എത്ര പേര് എനിക്ക് എത്രയും പൈസ തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇല്ലേ? സോ യു ഷുഡ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. യുവർ ടൈം ഇസ് പ്രഷ്യസ് നോ മാറ്റർ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. ഓക്കെ, പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനും സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിനും മാത്രമല്ല ടൈം പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് വി ഓൾ ഹാവ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ടൈം. സോ യൂസ് യുവർ ടൈം വൈസ്ലി, യൂസ് യുവർ ടൈം ഫോർ യുവർ പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ്, ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഗിവ് ഇറ്റ് അവേ ഫോർ ഫ്രീ ഫോർ റാൻഡം പീപ്പിൾ, എസ്പെഷ്യലി useless entertainment and gossip. Okay, oh, that's lovely, Shima. Okay, 5th standard student ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയം ഓൺലൈൻ ഒന്നും കളയരുത് കേട്ടോ കുഞ്ഞെ. ഇറ്റ്സ് and book വായിക്കണം. See, what did I tell you? Listen to the beginning of the video. Okay, yeah, so that's that. Use your time wisely. Try speaking English a little bit every day. The reason I am, oh, that's lovely to know, Tanus. The reason I want you guys to learn to speak better English is because it will help you in your personal and professional life in the future. It will help you become more confident. Okay, and that's how you should approach it. So make sure you make notes. Send me. Oh, that's nice. I've got a lot of kids. I didn't know. It's so adorable and gorgeous, and sometimes they are also very consistent and a bit of a pestering. I'm in 8th standard. Yeah, my daughter is in 9th. So yeah. Oh, George, yeah, before I go away, let me show you the ever famous Momos Kuti. Momose? Momos Kuti. Momoshe. Momos Kuti. Momos Kuti. Momoshe. Momoshe. Pua. Pua. Kando. See how she responds? കണ്ടോ? പൂവാം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് മോമോസിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അതുവരെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നാണ്. വെളിയിൽ ഞാൻ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങാനും പുറത്ത് പോയാലോ. സോ Agi is in 9th standard and I will speak to all of you very soon. Have a lovely evening. Srirag, you have to, repetition is the key, nothing else. തൊട്ടടുത്തൊരു അമ്പലമുണ്ട് അലൻ, അവിടെ നിന്നുള്ള ബെല്ലാണ്. സോ ഐ ഗെറ്റ് സം റിയൽ നൈസ് മ്യൂസിക്. അപ്പോൾ വിയോ ജോർജ് 6ാം ക്ലാസ്സിലാണോ? അശ്വടാ. Ganesh, you can go ahead and criticize me, okay? Because I know when especially when you criticize, you are to the point and it's fine. Never hesitate to criticize. I'm totally open. I'll only cry in secret. No, I'm just kidding. Okay, I try and take it as positively as I can, and I try and implement it. So ഗണേശന് ഈ ജനുവരി മുതലുള്ള കുട്ടിപ്പട്ടിയുടെ ബോക്സ് കാണുമ്പോൾ ഗണേശന് മനസ്സിലാവും തരുന്ന ക്രിറ്റിസിസം വെറുതെ കേട്ട് കളയുവാണോ അതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന്. റാപ്പർ കണ്ടപ്പോൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി കാണില്ലേ. 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഗണേഷ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കുട്ടിപ്പട്ടി 1 പറഞ്ഞത്. ബോത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി വിത്ത് ക്രിറ്റിസിസം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർവേഡ്. ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം, മലയാളം എഴുതാൻ ആരും ഇല്ലെന്നോ. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് വെരി ഗുഡ്. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രസീവ് സജഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്.
ബ്ലൈൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ഇല്ലേ, എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാണുക. പൂം പൂം ജിബി പൂം പൂം അങ്ങനെയാണ് പറയുക. പോയം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പോം എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉച്ചാരണം കൃത്യമാകുന്നത് പോലെ. Oh boy, have stolen 50 minutes from your time. This usage, oh boy, is there in Kuttipatti 4 Christmas special book, The Night That Changed Everything. So, good night everyone. Have a lovely evening or whatever is rest of the left of the evening. Okay, Alfonso. And send me messages. I will leave a note on how to. I will leave a WhatsApp number for Kuttipatti, so you can reach that number and get the information that you need. Yeah, have fun during Christmas season, and I will catch you guys soon. I promise to come a bit more often than before because it's holiday season, okay? And do more videos. And Ganesh, you can also mail me your criticism, okay? I will read all of it. I read all your mails and he sends me wonderful mails. Bye bye. Bye 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 bye. Bye bye. Onam gift ആയിക്കോട്ടോ ശീതൽ, I promise. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ ലൈവിൽ ഡിസ്ഗ്രേസ് ചെയ്യില്ലേ? Even otherwise I'll send you. I've already asked them to send it, so I think it's going to come, okay? കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ, കിട്ടിയെന്ന്. Goodbye.